University of Engineering and Management, Jaipur, started its journey under chairmanship of Mr. G.K. Pillai. Mr. G.K. Pillai was India's Home Secretary and an ex-student of IIT Madras. We have always maintained IIT standard to the best of our ability. We have teachers who are recruited not directly, but first 1 month they are requested to give lectures as visiting professors. Once they give at least 1 month as a visiting professors, then we recruit them. We try to maintain outcome-based learning and in all subjects, and we use Washington Accords Bloom taxonomy in our syllabus, in our question paper, etc. We have some of the best teachers from all over the world to address our students and teachers. Recently, we have Professor Takaki Kazuta of Japan. He was Nobel laureate of physics, and Professor Konstantin Novoselov. He is also a Nobel laureate in physics and astronomy. So we try to get some of the best teachers or the best intellectuals to interact with our students and the teachers, so that students and teachers can have some of the best or the most reputed intellectuals interacting with them. Our students get best of the jobs. Almost no student goes only with a degree, but he goes with a job. Some of the students get multiple job offers. Teachers work very hard, and almost all the teachers stay inside the campus. We have a very big campus, which is about 32 acres of land, and there all teachers with the family stays. As a matter of fact, all teachers and the family members are given free food. Like the students who stays in the hostel, they also get the food for morning breakfast, lunch, evening tea and dinner. Similarly, all the teachers and the staff and their family members who stays inside the university campus, they also get it for free. And we are the only university in the country who gives pension to the retired teachers and staff. I hope that this discipline and the students' teachers' relationship stays forever, because this is what is the strength of this university, University of Engineering and Management, Jaipur. স্বাগতম, নমস্কার। শুরু করছি আজকের ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বা IEM গ্রুপ ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের যে অনুষ্ঠান। আপনারা তো জানেন যে UEM দুটি শাখা আছে, একটি কলকাতার নিউ টাউনে
অন্যটি একেবারে বিখ্যাত, যেটি আজকের সারা ভারতে আলোচ্য বিষয়, সেটি হচ্ছে গিয়ে জয়পুরে। তো আমরা একদম গোড়াপত্য নেই, প্রয়াত যিনি এই সংস্থার পরিচালক ছিলেন প্রফেসর ডক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী, তার কথা শুনলাম। তার বহুল প্রচেষ্টায় যে সংস্কৃতি, যে শিক্ষার সংস্কৃতি ভারতবর্ষের বুকে এই ইউএম বা আইএম এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তা কোনো কথাই যথেষ্ট নয়। কাজেই এই বিষয়গুলো আমাদের ভাবার মতন ঘটনা। আমার বাঁদিকে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী, ডাইরেক্টর আইএম গ্রুপ। নমস্কার। এবং আমার ডান দিকে রয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর অফ ইউএম জয়পুর, প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজয় চ্যান। নমস্কার। দেখুন, মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে আমরা আলোচনা করি অন্য আর 5 দিন যেভাবে আমি শুরু করি ইউএম এর প্রোগ্রাম, আজকে একটু ভিন্ন পথে যাচ্ছি। যে মডার্ন টেকনোলজি, যেখানে আজকে কিন্তু মেশিন লার্নিং থেকে শুরু করে এআই বা এআই এর যে কার্যকারিতা, রোবট ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির মধ্যে যে রোবটের কাজ থাকে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা কিছু আপনাদের কাছে তুলে ধরব। না, স্টুডিওতে তো আমার দুপাশে 2 অতিথি আছেনই, কিন্তু প্রথমেই আমি দেখে নিতে চাইছি যে এই এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি এবং তার অ্যাপ্লিকেশন উইথ রোবট, প্রফেসর বিশ্বজয় চট্টোপাধ্যায় কি বলছেন তার কথাগুলো একটু শুনবো, একেবারে তাদের ইউনিভার্সিটির অঙ্গনে বা বিভিন্ন জায়গায় দেখব। See, there has been a lot of talk of late that AI is going to take our jobs. All our jobs are going to be taken away by AI and it is going to be taken away by robots. See, we are moving into a world where AI is dominating, but believe me, the world will be looking like a place where AI or robots will be teaming up with human beings to get the job done. That is, humans and robots will collaborate to get the job done. I will give 2 examples over here very quickly and how we are actually taking that into account. Number 1, a few days back, about 1 month back, I took 137 of our students to the University of New South Wales, Sydney, where they studied for a month and came back with knowing more of AI and emerging technologies. There I was talking with a warehouse where they have replaced the human beings to work in the warehouse by robots. That is, the robots are actually getting the things delivered from the warehouse and sending it to the people who have ordered it through apps. Now, I really asked them, is it working? So they said, actually, we are having many human beings over here who are actually monitoring how it is going on, because we have seen if this doors of the warehouses, the things are kept in the different almirahs you can find out. So these doors, if they are not properly locked or properly closed, the robots don't work. So we need a human being to supervise. So we need some human beings and some people to team up and get the job done. So it's not totally replaced. Human beings are totally replaced. They are teaming up. This is one example. Second example is we are really building up exoskeletons nowadays. And in India only we are developing exoskeletons. And in our university also we have developed exoskeletons. Very simple. A person can wear an exoskeleton like a jacket, like a coat that I am wearing. It can wear this exoskeleton, and believe me, what happens is the strength of the person looks like a movie or sounds like a movie. Immediately the strength of the person increases. Say for example, if I am unable to pick this up with my hand, with one hand, wearing that exoskeleton will support me in my fingers, through which I can just pick it up with just one hand. That is how an exoskeleton works, and we are developing that. So in our institute, what we are firstly teaching our students is each and every student is learning how to develop or train an AI model and how the teaming up between human and AI works, how a human can team up with a robot to get a job done. So that interaction is very, very important. We are teaching the second job that does not exist very quickly is a swarm robot building. Like robots are going to interact with human beings, robots need to interact with one another. Again, that warehouse example. Many robots are going to work together to get the things delivered.
Now, one robot needs to communicate with another robot, and that robot needs to communicate with a third robot needs to communicate with a fourth robot. How communication between robots work. So that thing we are teaching the students now. So that is again a job that is going to come very soon. It's going to come to India, believe me. And I will just support this with an example again. In India, you don't know, all these switch shops that we look, it seems a simple one. Very simple switch shops, nothing special. Believe me, you will just not imagine, you will not believe. In many of these big switch shops, at the background, robotic building, robots are actually preparing the switches in many of these switch shops. So you can just verify, you can just go and check. So this is without CNT or biochar ke bina. Normal. This is the moisture level of this soil is 28%. 28%. And fertility is also 9 micros. 9. 9. Now if you put it in biochar, suppose this soil is mixed with biochar. So if we apply biochar in a soil, the water retention capacity is increasing. So biochar, that same thing is becoming 60%. So And 20%. the fertility is 71 also. Fertility has increased by a huge amount. Great. And if we use not biochar but CNT, which is a costly product, Which is a question. then here it is. If CNT is mixed in the soil, then the moisture level is. If CNT is mixed in the soil, 52%. 52%. And fertility is high. So 28% without anything. With CNT it is 52%. With biochar it went up to 71%. And biochar is a lesser costly product. For 1 kg it will cost you around many lakhs. But biochar is only cost you around 100 rupees per kg. Okay. Great. You can use this device developed by our students of UEM Jaipur and fit it in any car that you have. Say you have a small model car, not a high model car which has got voice recognition systems in it. You can just purchase this system from our students of UEM Jaipur who have developed it and just fit in your car. And this will start having voice enabler in it. You can turn off your indicator or turn on your indicator or high beam or low beam using this. So a small demonstration. Hey Nano, turn on right indicator. Hey Nano, turn off right indicator. Hey Nano, turn on left indicator. Hey Nano, turn off left indicator. Hey Nano, turn on high beam. Hey Nano, turn off high beam. A simple application. এবার আমরা প্রফেসর বিশ্বজয় চ্যাটার্জির টুকরো টুকরো কতগুলো অংশ আপনাদের যেমন দেখালাম, তেমন আমি এবার দেখাতে চাইছি যে আমার বাদিকে বসে থাকা প্রফেসর ডক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী জুনিয়র, মানে প্রফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তীর পুত্র, যাকে আদর করে অ্যালেক্স বলে ডাকা হয়, প্রফেসর অ্যালেক্স। হি ইজ অলসো এ বিগ শট। তো প্রফেসর বিশ্বজয় চ্যাটার্জি যেমন তিনি দেখছেন বর্তমানে ইউইএম জয়পুরের সমস্ত দায়িত্বে, অর্থাৎ কিন্তু তিনি সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলর। অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তী তিনি কিন্তু আইএম এর ডিরেক্টর হিসেবে সমস্ত কাজ বা নানান দিকটা দেখছেন। এই মুহূর্তে যখন অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন তখন প্রফেসর চক্রবর্তী রয়েছেন কিন্তু আমেরিকাতে, এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা। তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, বলো মাইনাসে রান করছে। তা তো হবেই, নভেম্বর মাসের একেবারেই তৃতীয় সপ্তাহে যখন আমরা পড়ে গেছি,
ভীষণ ঠান্ডা, কিন্তু তাকে তো বেশিরভাগ সময় দৌড়াতে হয় কানাডা বা ইয়েতে। এছাড়া তিনি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ছাত্র, সেখানেও ডক্টরেট করেছেন, ফলে সেখানেও তাকে যেতে হয়। তো তার নানান রকম অনুষ্ঠানের কিছু টুকরো আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরতে চাইছি। Hi friends, today I'll be talking about blockchain technology. You know, blockchain technology is now a hot cake and everybody wants a piece of the pie. Everybody wants to know what is blockchain. Everybody wants to get into the business of blockchain. You know, Bitcoin has become very popular. Governments are banning it. Governments are saying that there's no way around it. Finance industries, banks, they're all trying to get a piece of the pie. They're all wanting to jump into the blockchain bandwagon. Now, what is blockchain and why is it so cool? You know, blockchain is a data structure, meaning that it is a structure in which data information are stored. And why is it so cool? And you know, it's like a chain of links, and unlike other sorts of data structures, in the blockchain data structure you can add links, but you cannot take a link from the middle of the chain and replace it. So that is where the security comes in, where a chain that is formed, you can only add on the ends of the chain. You cannot just meddle with the middle of the chain. So that means the data is secure. It cannot be tampered with. You can get rid of the entire chain and you can replace the entire chain, but you cannot replace a link in the middle of the chain. So, you know, in the ledger, it's called a distributed ledger. So globally, when a transaction happens, it's added on the ledger. It keeps on adding the ledger becomes bigger. But the greatest thing is you cannot tamper anything in the middle of the ledger, and that is where the security comes in. You can put in, you know, when was it accessed, you can have the information, when was the ledger created, from which IP address, from which computer the ledger was created, but you cannot meddle in the middle. So that is why the blockchain technology is now, you know, used for certification, land records, all these things where, there is a security and tampering cannot be done. So I can see this blockchain will become more and more popular, and, you know, more and more computer science structures will use the blockchain as its basic building blocks. And it's a great technology to know. It's a great technology to adopt for your business, for your users. And I hope you take interest in learning about blockchain, because blockchain is here to stay, and I hope I could shed some light in it and help you. Thank you so much. Hi friends, today I'll be talking about a very favorite topic of mine, which is neural networks and deep learning. So I'm sure you have heard this word, neural networks. What does neural network mean? In computer science, neural network is a set of algorithms that mimics the human brain. Can you imagine, So basically how human brain works is that it's a network of, millions and millions of neurons. And there are layers of neurons. So in computer science, they mimic this by using neuron algorithm or neuron functions, and when you put in the data in each layer, the functions process the data and they decide whether to pass on the data to the next layer or not, and the next layer to the next layer and the next layer, and ultimately what happens is a pattern recognition. Ultimately, the data, the huge amount of data is recognized at the output. So that's how our brain works, and that's how we recognize, we learn, we look at stuff and we can learn. So the same thing is used by neural networks, and artificial intelligence, is used in deep learning. And deep learning is a set of artificial intelligence algorithms that uses neural network for learning. So for example, the unstructured data or big data, millions and millions of terabytes of data, like, the blog data, Twitter data, e-commerce data. All these data are so big, and they are fed into artificial intelligence algorithms in which, the neural networks are there.
they process the data in various layers, and at the end, the pattern recognition, the recognized pattern is given as an output. Now, in each function of the neuron function, there are weights. So in each layer, the weights are adjusted during the training phase, and during the testing phase, you get a neural network that has the weights assigned as per the training data. So ultimately, once you train sufficient, number of iterations, sufficient data, you can get your desired output. When you even put in new data, it's gonna give you a output that is desired, and that can help you recognize patterns just like the human brain works. Isn't that cool? All right, I hope that helped, and see you next time. Bye bye. আপনার যেটা ব্যাপার রয়েছে, যেটা আমার চিরকালই ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে ধরুন জয়পুরে একটা হোস্টেল কালচার আছে, সেখানে তো আপনারা সেভাবেই তৈরি করছেন, যেটা রামকৃষ্ণ মিশন ছোটদের তৈরি করছে, সেটা তো সব জায়গায় নেই। তো সেটার একটি যদি অ্যাডভাইস একটা দেন যে ওই ধরনের সম্পদটাকে কিভাবে তারা বাড়িতে বসে করতে পারে। কঠিন, খুব কঠিন। এই 80% আপনি যেটা বলেছেন মারাত্মক সত্যি বলেছেন, ওটাই নেতিবাচক দিক, যদি একটুখানি বলেন। মানে হোস্টেলটাকে কিভাবে বাড়িতে, আপনার প্রশ্ন এটাই যে হোস্টেলে যে সব সুবিধাটা আছে সেই সুবিধাটা বাড়িতে বসে মহারাজরা দেখছেন বা আপনারা দেখছেন, আপনি নিজে যাচ্ছেন, সেটা তো বাড়িতে পসিবল। দেখুন হোস্টেলের সুবিধাগুলো কি, তাহলে আগে একটু কুইকলি অ্যানালাইজ করে ফেলি, ভেরি কুইকলি। নাম্বার 1 হচ্ছে হোস্টেলে থাকার সুবিধা হচ্ছে গ্রুপ স্টাডি, একসাথে বসে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করতে পারে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কারোর কোনো একটা অসুবিধা হলো, সে সঙ্গে সঙ্গে তার কোনো এক প্রিয় বন্ধু আছে যাকে জিজ্ঞেস করে নেবে, করে সেটাকে সলভ করে নেবে, তার শেখাটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। 2 নম্বর দিক। 3 নম্বর দিক, অনেক ক্ষেত্রে হোস্টেল, যেখানে হোস্টেল দেখবেন টিচাররা ধারে কাছেই থাকে, যেমন আমাদের UEM জয়পুরের ক্ষেত্রে সেটা সত্যি যে টিচাররা এবং স্টুডেন্টরা কাছাকাছি থাকে, তারা সহজে টিচারের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। 4 নম্বর দিকে সুবিধা হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি, যদি হোস্টেলটা অন ক্যাম্পাস হয়, যেটা আবার সে আমাদের UEM জয়পুরে আছে, তারা যে কোনো সময় সন্ধ্যাবেলা হোক রাত্রিবেলা হোক ল্যাবরেটরি অ্যাক্সেসটা পায়, টিচারদের কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করে, টিচাররা আসে, অনেক সময় ল্যাবরেটরি খুলে দেয়, তাতে তারা ল্যাবরেটরি ইউজ করতে পারে রাত্রিবেলা। এটা একটা 4র্থ সুবিধা। 5ম সুবিধা হচ্ছে খেলাধুলার মাঠ যদি থাকে, তাহলে বিকেলবেলা খেলার সময় খেলতে পারে। কারণ দেখুন আমাদের যুগ যুগ ধরে আমরা মেনে এসেছি যে মানুষ খেলাধুলা করে সেই মানুষ কিন্তু তার পক্ষে শেখাটাও অনেক ইজি। ফলে এই সব সুবিধাগুলো রয়েছে, তা সেগুলো সবই যদি আমি বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করতে থাকি তাহলেই সম্ভব। আমি মাঝে মাঝেই বন্ধুদের সাথে সপ্তাহে একটা করে বন্ধুদের সাথে সিট টুগেদার অর্গানাইজ করব, আমরা করতাম। আমি নিজে কিন্তু হোস্টেলে খুব একটা পড়াশোনা করিনি, যদিও আমি এখন যে কলেজের ভাইস চ্যান্সেলর সেই কলেজে পুরোটাই হোস্টেল, কিন্তু আমি নিজে খুব বেশি হোস্টেলে থাকিনি, কম থেকেছি, খুব কম সময় থেকেছি। আমি কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে বন্ধুদের সাথে উই ইউজ টু সিট, আমরা বসতাম, বসে একসাথে পড়াশোনা করতাম, ওর প্রবলেমটা বলতো, আমি আমার প্রবলেমটা বলতাম, বলে সেই প্রবলেমটাকে একসাথে সলভ করতাম, একে অপরের থেকে শিখতাম। নাম্বার 1 দিক। নাম্বার 2 দিক হচ্ছে যে আমরা টিচারদের থেকে ডিস্টেন্সটা আমাদের অনেক কম ছিল, আমাদের খুবই কম ছিল। আমি জানি না এখন কম না তখন কম ছিল, আমি আবার সেই তর্কে যেতে চাই না। সেই তর্কটা আমি জানি না, সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত হবে, কিন্তু টিচারদের সাথে আমাকে দূরত্বটা কিন্তু কমিয়ে ফেলতে হবে। সেটা টিচারদেরও একটু এগিয়ে আসতে হবে, স্টুডেন্টদেরও এগিয়ে আসতে হবে। স্টুডেন্টরা যখন খুশি টিচারদের সাথে কথা বলতে পারবে, কথা বলতে যেন ভয় না পায়, আবার সম্মানটা যেন বজায় থাকে। এটা কি করে করবে, এটা একজন টিচারই জানে। দেখুন আমি এমন দূরত্ব ক্রিয়েট করব না যে আমার সাথে স্টুডেন্ট কথা বলতেই ভয় পায়, আবার এমন কাছেও হয়ে যাবো না যে আমি তার সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে বন্ধুর মতোই করি, তা না। তারপর তার মিনিমাম রেসপেক্টটা টিচারের জন্য থাকবে, আবার সে টিচারের থেকে তখন খুশি শিখতেও পারবে। এই জায়গাটা যদি বজায় থাকে। আর খেলাধুলাটা, দেখুন খেলাধুলার মাঠ নেই এটা আমি বিশ্বাস করি না, খেলাধুলার মাঠ আজও আছে, সব জায়গায় নেই, এটাও সত্যি। ধরুন এটা তো বাস্তব, সেটা তো মানতে হবে না। কলকাতা আমি খুঁজলে পাই। দেখুন আমি তো প্রতিদিন মাঠে যাই, আমি আজও প্রত্যেক দিন মাঠে যাই, কোনোদিন এমন নেই যে আপনি আমাকে পাবেন আমি মাঠে যাইনি, আমি আজকেও যাও, আমি এভরিডে মাঠে যাই। ফলে আমি খুঁজে পাই, আমি যেখানেই থাকি, আমি তো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় থাকি, আজকে মুম্বাই, কাল দিল্লি, পরশু সিডনি, আমিও বিভিন্ন জায়গায় গেছি। আমি যেখানেই যাই আমি মাঠ খুঁজে পাই এবং আমি সেই মাঠে যাই, আমি মাঠে কিছুটা সময় কাটাই। আমি বলবো সব ছাত্ররাই তার বাড়ির কাছাকাছি যে মাঠ আছে, যে পার্ক আছে, যত ছোটই হোক, যত কিছুই হোক, সেখানে যাও, সেখানে গিয়ে একটু খেলাধুলা করো। শুধু মোবাইলে খেলাধুলা করো না, মোবাইল আমি খারাপ বলছি না, মোবাইলেও করো, মোবাইল কিন্তু একটু ফিজিক্যাল খেলাধুলার মধ্যে যুক্ত থাকো, তাহলে আমার মনে হয় লাইফ উইল বি গুড, আমার মনে হয়।
থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আপনার উপদেশটা শুনুন। না দেখুন, আমিও তো মানে এই যে গভর্নমেন্ট যে এটা করেছে, এটা তো সত্যি খুবই মানে, কারণ আপনাদের গুরুকুল কালচার। হ্যাঁ, আমাদের গুরুকুল কালচার। তো আমাদের তো কালচারে যেমনি রামকৃষ্ণ মিশনে বললেন যে একটা ডিসিপ্লিন এনভায়রনমেন্টে ছাত্রছাত্রীরা থাকে, তাদের সবসময় আউটপুটটা বেটার হয়। ঠিক সেরকম IEM UEM এও, যদিও হয়তো UEM জয়পুরে একটা হস্টেল কালচার আছে, কিন্তু ধরুন IEM এ বেশিরভাগ ডে স্কলার, IEM বা UEM কলকাতায়, কিন্তু এখানে IEM UEM কিন্তু দুর্দান্ত হোস্টেল আছে, হ্যাঁ, সেটা অনেকে hostel জানে তো না। দুর্দান্ত আমাদের আছে। মানে দুর্দান্ত হোস্টেল ফ্যাসিলিটি। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের যে কালচারটা, আমাদের কিন্তু কিছুটা গুরুকুল কালচার আছে। কাজেই টিচার স্টুডেন্ট যে রিলেশনশিপটা, ওটা কিন্তু আমাদের একটা কোলাবোরেটিভ রিলেশনশিপ, রাদার দেন একটা পিউনিটিভ রিলেশনশিপ। আমাদের কিন্তু কোলাবোরেটিভ রিলেশনশিপ। তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ধরুন ফেস্ট বলুন, টেক ফেস্ট বা বিভিন্ন হ্যাকাথন, বিভিন্ন এক্সিবিশন, কনফারেন্স আমাদের বছরে 500-র ওপর হয়। হ্যাঁ, আমি নিজে গিয়েই তো দেখেছি। অর্থাৎ মানে 365 ডেজ, অর্থাৎ দিনে একের বেশি হয়। এবং এই যে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিস চলছে, এটা কিন্তু টিচার স্টুডেন্ট মিলেমিশে করে। সেই জন্যে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপটা এত ভালো হয়, এবং স্টুডেন্টরাও সেই জন্য অর্গানাইজ করতে ভীষণ মানে এক্সপার্ট হয়ে যায়। ওরা যখন ভর্তি হয়, ওদের অনেক রকম শাইনেস, অনেক রকম হেজিটেশন থাকে, কিন্তু যেই ওরা ডিল করছে, আজকেই তো আমাদের একটা রোবোটিক্সের ওয়ার্কশপ এবং এক্সিবিশন কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানে আমি দেখছিলাম যে কয়েকশো ভলেন্টিয়ার্স আছে, তারা স্কুলের বাচ্চাদের গাইড করছে, টিচারদের সাথে কথা বলছে, গাইড করছে, রোবটসগুলোকে ঠিকমতো মেনটেন করছে। তো ওদের ওই কনফিডেন্সটা চলে আসে, যেটা হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন সিঙ্গেল মোস্ট যে জিনিস যেটা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স। সেই কনফিডেন্স এবং স্কিলটা চলে আসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। নমস্কার।